సో ఈరోజు చెరీ క్రీక్ ట్రైల్ చేస్తున్నాను నేను. సో విచ్ ఇస్ లైక్ 24.5 మీటర్స్ మైల్స్ అంటే 40 కిలోమీటర్స్ అప్రాక్సిమేట్గా. సో ఇది ఇక్కడి నుంచి లైక్ మైల్ రాయి, మనకి ఇండియాలో మైల్ రాయి ఉన్నట్లు ఇక్కడ దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో డిస్టెన్స్ స్టోన్, వాట్ యూ కాల్ ఇట్. సో ఈ పక్కనే ఒక చిన్న లేక్ ఉంది, నేను కొంచెం అటు వెళ్ళాక చూపిస్తాను అది. లెట్స్ గో. సో బేసిక్లీ ఈ ట్రైల్ వీ కెన్ కంటిన్యూ టు ద ట్రైల్. సో ఇదొక స్పాట్. చెరీ క్రీక్ ట్రైల్ ఏమేమి ఉంటాయి అసలుకి, వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ అని చెప్పేసి అనమాట. కొంచెం ముందుకు వెళ్తే కాటన్వుడ్ పార్క్ ఉంటుంది. సో దే వర్ సేయింగ్ లైక్ అంతకుముందు బ్లూ రిబ్బన్ హ్యాబిటాట్ ఉండేది, విచ్ ఇస్ లైక్ ఐ థింక్ బర్డ్. మరి ఇప్పటికీ ఉందో లేదో ఐమ్ నాట్ షూర్, కానీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ క్లోజ్ కదా, ఇవన్నీ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి మనం వెళ్ళే ట్రైల్లో. మ్యూల్ డీర్, leopard frog, fox squirrel, yellow warbler, dragonfly on top of these two things as well. So let's go. And I know there's pretty sure that there are coyotes as well. So manam basically cottonwood park ki approach ayam. Right now a bird is flying. June, July వరకు, ఆగస్ట్ ఇప్పుడే జూలై ఎండ్కి వచ్చేసాం కాబట్టి వాటర్ ఫ్లో లేదనమాట. బట్ చూడండి గ్రీనరీ, దిస్ వాట్ ఐ లైక్ ఇన్ ట్రైల్స్ అండ్ దట్స్ వై ఐ డూ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఇట్స్ ఫన్. వీళ్ళు ఎవరైనా చేయకపోయి ఉంటే అండ్ యుల్ నో వన్స్ యూ గెట్ టు డూ ఇట్. People are hilarious. So ఇంకొక మైల్ రాయండి. ఇట్స్ లైక్ 23.5 miles, that is 7.8 kilometers. About ఒక 1 mile 2 kilometers వచ్చాం. Yeah, let's go. There's one more bridge here and there's one more park here. సో చుట్టుపక్కల పార్కులకైతే కొదవే ఉండదు. పిల్లలు కానీ పెద్దోళ్ళు కానీ ట్రైన్ ప్రాక్టీస్ ప్లే మంచిగా వచ్చేయచ్చు. సో ఇక్కడ గేమ్ ఆడుతున్నారు, చూద్దామని చెప్పి మీకు చూపిద్దాం ఆగాను. ఐ థింక్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ఎ హాకీ, ఐస్ హాకీ ఇక్కడ ఉంటుంది ఎక్కువ. బట్ ఐ హవ్ నెవర్ సీన్ పీపుల్ ప్లేయింగ్ హాకీ ఆన్ యూనో గ్రౌండ్ ఇలా. ఇట్స్ ఫన్. వాళ్ళ సెటప్ చూస్తే క్రేజీ రెడీ అయ్యారు. సో ఇది ఒక పార్క్. లెట్స్ గో. లుక్ ఫర్ సంథింగ్ మోర్ టు కమ్. ఓకే, వెళ్తూ ఉందాం. I'm back on my trail. Inka 23 miles. Okay, 23 fucking miles. సైక్లింగ్ చేస్తున్నా కదా, ఐ కాంట్ హోల్డ్ ఫోన్ చాలాసేపు చేతిలో. పీపుల్ కీప్ వాకింగ్ అండ్ దే బ్రింగ్ దేర్ డాగ్స్ అనమాట వాక్కి రానికి. సో it's fun for us, but వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఐ మైట్ bump into them, so better not to. So I'll just record whenever I get some free time, meaning when there are no people around. Okay, and that's interesting to watch as well, right? View paranga చూడండి, ఎంత empty bare land with a lot of trees around. And మీరు వినపడి ఉంటే పక్షులు క్రేజీ అరుస్తున్నాయి. We don't get this every day, but I do. హాఫ్ మైల్ వచ్చాము, ఇంకా 23 miles. చెరీ క్రీక్ ట్రైల్ లెఫ్ట్కి. సో మనం అక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఆ సైడ్ నుంచి అటు వెళ్తే చెరీ క్రీక్ ట్రైల్ అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా నార్త్. ఇటు వెళ్తే సౌత్, విచ్ ఇస్ మన ఇంటి దగ్గర కైండ్ ఆఫ్. నార్త్ వెళ్ళాలి మనం, బట్ ఇటు ఏముందా జస్ట్ చెక్ చేద్దామని వచ్చాను అనమాట. ఇటు కొంచెం ముందుకు పోతే 17 mile హౌస్ ఫార్మ్ పార్క్ అంట.
ఎప్పుడు వెళ్ళలే, ఇట్స్ another park I guess, but there seems like 17-mile house which is interesting. Take a closer look. People standing with the horse. There are a lot of people and tractors. If you remember, they literally, they are tractor transport. Visitors get a lift during the fitting a form for the future demonstration event held here on September 18, 1948. Literally మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇయర్ అనమాట. సో లెట్స్ గో back to the trail, which is Cherry Creek Trail North. సో కనిపిస్తుంది కదా, రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలి మనం. ఓకే, దే ఆర్ మోర్ బైక్. సో వాటర్ ఇటు నుంచి ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. స్ట్రీమ్ చాలా తక్కువ ఉంది క్రీక్కి. యూజువల్గా జూన్ మే టైంలో సూపర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆ టైంలోనే స్నో కరిగి కిందకి వస్తుంది కాబట్టి. దిస్ ఈస్ చెర్రీ క్రీక్ ట్రైల్ నార్త్ సైడ్. లెట్స్ చెక్ అవుట్ వాట్ వీ గాట్ హియర్. Coyotes in populated areas are typically less fearful of people. They have been known to attack pets and approach people too closely. Please read and share these tips with your children. Both చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ రాశారండి, which I already might know. A few points I might not. కొంచెం I'll take a quick look. And once you come here, ఇది whole Cherry Creek Trail అనమాట. To be frank, this is the first time looking at this. So టోటల్ వచ్చేసరికి క్యాజల్వుడ్ కెనియన్ స్టేట్ పార్క్ నుంచి 42 miles. నాకేంటో ఈరోజు అంతా మీటర్స్ వస్తుంది. ఐ నెవర్ యూస్ టు దాట్. యూజువల్లీ మైల్సే అంట, మీటర్స్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, మనం స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇదంతా సైడ్లో వెళ్ళే సౌత్ పార్కర్ రోడ్ అనమాట. మనకు ఒక 32 miles అలా ఉండే కదా. సో ఐ వుడ్ ప్రెజ్యూమ్ దీనిలో మ్యాప్ ప్రకారం చెర్రీ క్రీక్ ఎక్కడెక్కడ 25 miles 40 ఇక్కడెక్కడ దిగండి. ఇందాక చూసాం కదా కాటన్ వుడ్ పార్క్ వెస్ట్ అండ్ 17-mile ఫామ్ హౌస్, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. సో వీఆర్ రైట్ అబౌట్ హియర్. ఇంకెక్కడి నుంచి ఒక 22 miles ప్రాబబ్లీ. లెట్స్ గో గాయ్స్, కంప్లీట్ చేద్దాం ఈరోజు. ఐ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ ఎ ఛాలెంజ్. క్యాన్సర్ వచ్చిన కిడ్స్ కోసం ఐఎమ్ టేకింగ్ అప్ దిస్ ఛాలెంజ్. ఒక 400 miles బైక్ చేయాలని చెప్పేసి అంటిల్ సెప్టెంబర్ అనమాట. సో సో ఆన్ ద వే మనకి పార్కర్ జార్డన్ సెంటీనియల్ ఓపెన్ స్పేస్ వచ్చింది, విచ్ ఈజ్ ఏ 5K loop, లైక్ 2 laps చేస్తే 1 kilometer 3.5. I really didn't get what it mean, but this is not the way we're gonna go the other way. But I see a lot of people ఇటు నుంచి వస్తున్నారు. సో ఇటు వస్తుంటే ఐ నోటీస్డ్ సూపర్ కూల్ ప్లేస్ అనమాట, విత్ బ్రిడ్జ్ స్టఫ్. బాగా అనిపించింది. సరే ఒకసారి మీకు కూడా చూపిద్దాం కదా అన్నట్లు వచ్చినట్టు. వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది మంచిగా. సో ఇక్కడికి వచ్చి రిలాక్స్ అవుతున్నారు జనాలు. మనం కూడా ఎప్పుడన్నా అట్లా వచ్చి రిలాక్స్ అవ్వచ్చు కిడ్స్తో కానీ ఇట్లా. సూపర్ కూల్ కదా. ఫ్రాంక్లీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇన్ని పిట్ స్టాప్స్ పెట్టుకుంటా అని. సో టూ మెనీ పిట్ స్టాప్స్. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఫస్ట్ టైం ఇన్ని విషయాలు కనిపిస్తుంటే బాధ అవుతుంది. సైక్లింగ్ చేద్దామని వస్తే ఏవో కనిపిస్తున్నాయి, ఆగాల్సి వస్తుంది. ఐ ఫీల్ లైక్ టైం వేస్టెడ్, కానీ వై నాట్ చెక్అవుట్ కదా అని ఆగుతున్నాను. ఏదో సమ్ కార్ డంప్ యార్డ్ అనుకుంటా. సి
లాడ్ ఆఫ్ కార్స్, బంచ్ ఆఫ్ కార్స్ అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూర్ ఏబుల్ టు సీ కరెక్ట్గా, అండ్ చాలా పాత కార్స్ అన్నీ ఎవరు యూజ్ చేయనివి డన్ చేసినట్టున్నారు. యా, ఇట్స్ నాట్ వేస్ట్ ఎనో టైం, వెళ్దాం పదండి. సో ఇటువైపు క్యాటిల్ ఉంది, దట్స్ వాట్ ఐ థింక్. కానీ కొంచెం వెరైటీగా ఉన్నాయి సార్. ఇది ఆవులా కాదా, చాలా విచిత్రంగా ఉన్నాయి. దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం. ఒక గుర్రం అయితే ఉంది, మేబీ లామాస్ అండి. ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ సీయింగ్ దిస్ మెనీ లామాస్. అది ఇంటి పక్కనే ఉన్నాయి. ఐ డింట్ నో అంటే డిడింట్ నో. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్, క్రేజీ ఉన్నాయి కదా. లెట్ మీ గివ్ యూ గైస్ అ క్లోజర్ లుక్. హార్స్ అను లామాస్ కలిసి పెరుగుతున్నాయి, నాట్ బ్యాడ్. ఎన్ని ఉన్నాయంటే నాట్ వన్, దేర్ ఆర్ లైక్ అబౌట్ 30+ లామాస్. ఐ థింక్ లామా అని అంటారు అనుకుంటా వీటిని. ఐ రిమెంబర్ సీయింగ్ దెమ్ ఇంతకు ముందు, అండ్ దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ టైం. పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే, పాడే కోయిల వెంటుంటే, భూలోకమే ఆనందానికి ఇల్లోయి, లోకంలో కన్నీరింకా చెల్లు. పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే, పాడే కోయిల వెంటుంటే, భూలోకమే ఆనందానికి ఇల్లోయి, లోకంలో కన్నీరింకా చెల్లు. ఓ, ఇంత స్పీడ్గా పరిగెడతాయి ఇవి. ఇవన్నీ అక్కడ కుక్కలను అటాక్ చేయడానికి వెళ్తున్నాయి అనమాట. చూశారు కదా ఎన్ని లామాస్ ఉన్నాయో. హార్స్ కూడా ఉంది, టేక్ ఏ క్లోజర్ లుక్ అనమాట. సో ఈ లామాస్ ఏంట్రా అంటే, ఆ కుక్కలు అటాక్ మోడ్లోకి వచ్చి అరుస్తున్నాయి. సో అందుకని అన్ని లామాస్ మరి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయని వచ్చినాయో ఎందుకు వచ్చినాయో తెలియదు, కానీ అన్నీ వచ్చేసినాయి ఇక్కడికి. They have a probably better look, or maybe whatever, I don't know. I'm gonna get it. So I literally follow the if you observe, the kukka, the llamas, big bunch. They're both flexing. It's interesting to see what. All the males came to protect them. Oh yeah, that's why they're all hurting now. Oh, which one is the female? Are the smaller ones. These big ones right here, the darker ones, are the males. Oh, okay. Yeah. They ran from all the way there. Yeah. I was just watching. As soon as she got upset, they're just feeling each other's energy. Yeah. Crazy. Yeah. Hey, we're safe. She's just overprotective. Oh. Because she's still a puppy. Oh, is it? Oh, how many months? She's a year old. Year old? Okay, yeah, cool. She's gonna be a big one. Oh yeah, I'm pretty sure. Yeah. But yeah, they're all. Yeah, I always bike here, but I never came here. Oh, are you? I always bike the other side. Oh yeah. I didn't know that this many llamas are here. They like bring them, and then they won't be here for a couple of months, and then they'll bring them. Oh, they always they'll not be here all the time. Off and on. Okay. But Okay. they usually won't have the horses here. But then the horses Oh, yeah. are this close. Yeah. But the llamas, they definitely got attracted because of. I think yeah, they interested to see the other kind. Yes. Probably. Well, they're more like the females came forward, and so she started growling. So I just saw. I never saw them running like that. Seriously, I never saw that. yeah, They ran like anything. I was just standing there and watching out. they're just standing their ground, and so is she. Yeah, interesting. Yeah, but
They were. They are called llamas, correct? Yes. Yeah. Is there any other name? I no, not that I know of. But these specific ones are the llamas. Yeah. And now they know it's no threat, so now. Oh, they're leaving. Yeah, but this one's a mom. This one right here is a female. Oh. The males are getting. You see how they create the barrier? Yes. They're gonna spit on you. I know. if she gets close, they definitely will. Well, you guys So I'm turning back ఇంకా ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్ ఫర్ ద అదర్ డే కదా, అందుకోసం అనమాట. మళ్ళీ వద్దాం, మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేద్దాం. నాకు బాగా అంటే బాగా నచ్చేసింది. సో ఇది చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో. అంతే అది సంగతి. ఇక్కడ సన్సెట్ అవుతుంది, గోల్డెన్ అవర్ టైము. బెస్ట్ టైం టు స్టార్ట్ బ్యాక్. మంచి వ్యూ. అలా కిందకి టిల్ట్ చేసుకొని ఓ లుక్ వేసుకొని అలా ఒక రౌండ్ లుక్ వేసి 360. అయ్యయ్య బాడీని మిస్ కాకూడదు. వావ్ వావ్ కదా, వావ్. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో కదా. I love it అండి, I love it. These are some kind of fruits. Yeah, they are. Take a closer look. Some kind of fruits. I don't know what they are. They are some kind of. Oh, చాలా ఉన్నాయి. Bunches. Whole bunches of them. Okay, let's start. నేను ఏదో నోటీస్ చేసిన, ఏంద్రా అని ఆగితే ఇది హెలికాప్టర్ సారీ ప్లేన్. బుడ్డోడు ఉన్నాడు కదా, వాడు ఇందాక మనం ప్లేన్ని చూసినాం కదా, దాన్ని ఫ్లై చేస్తున్నాడు. ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేస్తున్నా, ఇటు తీసుకొస్తాడేమో బుడ్డోడు అని. ఆ బుడ్డోడా పెద్దోడా తెలియట్లేదు దూరం నుంచి. ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ బుడ్డోడు. సో అదిగోండి ప్లేన్ ఇట్స్ ఫ్లయింగ్ అగైన్. ఇట్స్ జస్ట్ హ్యావింగ్ ఫన్. అట్లుంటుంది మనతోని అన్నట్లు వాడు. అది చూడండి. క్రేజీ వ్యూ కదా. నచ్చిందా? నాకు కూడా నచ్చింది. ఇటు తీసుకురారా బాబాయ్. మధ్యలో ఒక చిన్న డీటూర్ అనమాట. మెయింటెనెన్స్ జరుగుతున్నట్టు ఉంది ఒరిజినల్ ట్రాక్ మీద. సో అందుకే కొంచెం ఇట్లా డీటూర్ తీసుకొని మెయింటెనెన్స్ వల్ల రోడ్ పైకి వచ్చినాము. అండ్ వీ గోనా గెట్ బ్యాక్ టు ద ట్రైల్. యాక్చువల్లీ ఇది కూడా ట్రైలే, బట్ ఐ కాల్ ద ట్రై ఓన్లీ వెన్ ఐ సీ చెట్లు ఇవన్నిటిని అవడే ట్రైల్ అంట దాన్ని. ఐఎమ్ వెరీ ఆథెంటిక్ టు దాట్. సో
లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ద ట్రయల్ ఇన్ కపుల్ మోర్ మినిట్స్. ఈ ఒక్క స్ట్రెచ్ కంప్లీట్ చేసేస్తే ట్రైల్లో పడిపోతాం. ఇందాక వెళ్ళేటప్పుడు అనుకుంటూ వెళ్తున్నా, అరే ఇది భలే ఉంది, చూపించాలి, మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా ఒకసారి వచ్చి ఇక్కడ చిల్ అవ్వాలని. లెట్ మీ షో యూ వాట్ ఐ థాట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్. ఈ ఫ్లవర్ అనుకుంటున్నారా? కాదండి, లెట్స్ గో ఇన్. ఇక్కడ చిన్న క్రీక్ ఉంది. ఇట్స్ రియలీ గుడ్ ద వే ఈ రాక్స్ కావ్ చేశారా, లేకపోతే బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో వీటిని ఇట్లా కావ్ చేసిందో తెలియదు, కానీ బ్యూటిఫుల్గా కావ్ అయి ఉంది. మంచిగా కూర్చోవచ్చు, రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే యూ విల్ సీ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఇక్కడ అసలుకి లెక్కలేని పార్కులకి అసలుకి మీకు కొదవ ఉండదు. గల్లీకి హాఫ్ మైల్కి ఒక పార్క్ అనిపిస్తుంది. మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటే ఇటువైపు ఒక పార్క్ చూసారా, అటువైపు ఇంకో పార్క్ అండి. బర్డ్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఫ్లై అవుతుందో. సో స్లో మోషన్ షాట్ వస్తే ఒకటి తీస్తా పక్క, ఇది చెక్ చేయాలా. సో ఎట్లుంది సరదాగా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని పిల్లలతో పిక్నిక్ లాగా. పిల్లలు లేరనుకోండి, జస్ట్ మీకు చెప్తున్నా, మొత్తం అట్లా సెటప్ చేసిర్రు. ఇంకా ఐ డోంట్ నో వాట్ వాజ్ ద ప్లాన్ అండ్ ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి సూపర్ కూల్ అనమాట. పక్షి ఇందాక ఫ్లై అయిన పక్షి క్రేజీ కదా. మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ వేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి, షేర్ చేసుకోండి. నచ్చకపోతే కమెంట్ చేయండి, ఏం నచ్చలేదో చెప్పండి, నచ్చితే ఏం నచ్చిందో చెప్పండి కమెంట్స్లో. సో లెట్స్ సీ. సో అదనమాట సంగతి. ఒక అమ్మాయి కూడా వచ్చి మంచిగా ఫోటోలు దిగుతుంది, తీసుకుంటుంది. ఐ డెంట్ రియలైజ్డ్, దానికి చూస్తే కనిపించింది. సో ఐ జస్ట్ కేమ్ బ్యాక్. ఇంకా లెట్స్ గో. ఇంకా ఎక్కువ స్టాప్స్ వద్దనమాట. నేను ఇది ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ అసలుకి ఏంటి అసలుకి వచ్చానమాట. ఇంకా మేబీ ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ దొరుకుతా గట్టిగా ఇంటికి కొట్టేయచ్చు. హెలికాప్టర్ కనిపిస్తుందా? యా, చాలా దూరంగా ఉంది. అదనమాట సంగతి. చలో లెట్స్ గో. హెలికాప్టర్ అదిగో. అచ్చయ్, ఇటు పోతే ఇంకోటి ఒకటనే. సేమ్ ప్లేస్ లామాస్ ఉన్నాయి ఇందాక, ఇప్పుడు ఒక్క ఏం లేవు. నెక్స్ట్ టు దాట్ మనం ఇందాక చూసిన కార్ డంప్ యార్డ్ అనుకో, whatever we call, I don't know. 17 mile farm park అంటారా, call whatever you. ఇంకా 22.5 అబౌట్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇంకొక 2.5 miles or 3 మ్యాక్స్ కొడేస్తా. సాప్ సీ అట్ హోమ్. మళ్ళీ ఇంకొక స్పాట్ క్రీక్.
డార్క్ అయిపోయింది. ఐ డోంట్ నో ఎంత కనిపిస్తుందో మీకు, బట్ యా ఇట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. టడా! అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, చీకటి అయిపోయింది. సన్సెట్కి బిఫోర్ స్టార్ట్ అయ్యాము, చీకటి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకొక 2 miles మేబీ ఇక్కడ వద్దాం అరౌండ్ టు సీ వాట్ వీ గాట్ హియర్. ఇందాక మీకు గుర్తుంటే వెళ్ళేటప్పుడు చూసాం మనం హాకీ లాంటి గేమ్ ఏదో ఆడుతున్నారు. దేర్ అటైర్ సీమ్స్ ఫన్. ఏంటి కొట్టేసుకున్నారా ఏంటి? ఎవడో బ్యాట్ ఎత్తిండు, గెలిచిరు. ఇట్స్ ఫన్ when you have a lot of friends around కదా. It's fun to play games and chill, do hikes and chill, do camping and chill, do whatnot and chill. Okay, it's just that you need a group of crazy friends around you. అంతే. మీరు వినగలిగితే ఆ సౌండ్, చీకటి అయింది కాబట్టి చెట్ల మధ్యలో. సో పార్క్, కాటన్ వుడ్ పార్క్ అన్నాం కదా ఇందాక, అది. సో ఆ పార్క్ దగ్గర కొంచెం బుషి ఉండే చెట్లు, సౌండ్ అందుకే ఎక్కువ వస్తుంది. ఐ థింక్ మిడతాలు అనుకుంటా. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్ క్యాన్ మేక్ ది సిమిలర్ సౌండ్. నాకు తెలిసినంత వరకు మిడతాలు అనుకుంటా అది. ఇందాక చాలా కనిపించేవి మిడతలు అక్కడ, అందుకే చీకటి అయింది. కానీ చీకటిలా కనబడట్లా. మా వాడు ఫ్లాష్ లైట్ ఆన్ చేసుకున్నాడు. క్రేజీ కదా, నేను ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశా. అదనమాట సంగతి. ఆల్మోస్ట్ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేసాము. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ 24.5, అంటే ఇంకొక 1 mile, అంతేలే 1-2 miles ఉంటుంది ఈజీగా. బ్రిడ్జ్ కింద ఉన్నాం, సో లైట్ ఉంది అక్కడ కొంచెం, మళ్ళీ డార్క్ అయిపోయింది. సో మా అపార్ట్మెంట్స్ అవే, అక్కడ కనిపిస్తున్న అపార్ట్మెంట్స్, బిల్డింగ్ నెంబర్ 2 అంతే. సో లెట్స్ గో. ఇది పక్కనే డాగ్ పార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ ఇదంతా వచ్చేసరికి డిస్క్ గోల్ఫ్ క్లబ్ అనమాట. అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ గేమ్. ఎట్లా అంటే గోల్ఫే విత్ డిస్క్తో ఆడతారు. సమ్టైమ్స్ చూపిస్తా, నా ఏంటి పేటిఎం నుంచి మంచిగా అనిపిస్తుంది. కమ్యూనిటీకి వచ్చేసాం, అదే జస్ట్ మిస్ కింద ఉండేటువంటి కొంచెం ఉంటే. ఇదే అండి కమ్యూనిటీ, ఇది మా బ్యూటిఫుల్ కమ్యూనిటీ. సో మీకు తెలుసో లేదో, ఇది నా బైక్, ఇది మన బైక్ స్టోరేజ్ ప్లేస్. ఎట్లుంటుంది, థ్యాంక్ యూ. అలా హ్యాంగ్ చేస్తాము. ఇంకా డన్ విత్ దిస్, క్లోజ్ చేస్తాం.